Welcome to the Empress Janet Sandbox. Welcome, darlings. I am talking about Joe and Putin. It's so funny how they always try to team people up for drama and drama. And I don't mind drama, but I just want to get to the bottom of why Putin is so hard. Like, he's just a gangster president. I mean, ours can't even remember to spell. So I found some content. Putin is, well, let's just watch and see. He looks like he's a gangster or wannabe. Let's see. Shout out to Russia. Я в вашем распоряжении. Думаю, что нет необходимости вступительные слова какие-то долгие произносить. Темы примерно, наверное, всем известны. Стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Примерный набор. Пожалуйста, прошу ваши вопросы. Добрый вечер. Может быть, вы расскажете, какие темы вы обсуждали наиболее подробно? Вот, в частности, очень интересует украинская тематика, в каком контексте она затрагивалась? Обсуждалась ли ситуация на Донбассе, обсуждалась ли возможность вступления Украины в НАТО? И еще перед переговорами большие ожидания были связаны с возвращением послов двух стран в столице. Вот, в частности, ваш помощник Юрий Викторович Ушаков говорил, что это возможно. Приняты ли такие решения и как в целом прошли переговоры? Спасибо. Да, что касается возвращения послов, места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, Вашингтона российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место к месту своей службы постоянной. Ну, когда конкретно, там, завтра, послезавтра, это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Ну, как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком, здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот так вот, в общих чертах примерно. Давайте продолжаем. Давайте Тартас, пожалуйста. Передайте микрофон и Тартас. Спасибо. Владимир Владимирович, вы сказали, что одна из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения по этому вопросу? Будет ли Россия и США возобновлять или начинать переговоры по стратегической стабильности и разоружению, и, в частности, по договору СНВ-3? Планируется ли начинать переговоры по дальнейшему его продлению, может быть, пересмотру параметров или вообще подписанию нового договора в этой сфере? На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаем. Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на 5 лет, это значит до 2024 года. Конечно, стоит вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России.
но коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, и с местом работы и с периодичностью этих встреч. Пожалуйста, давайте тоже иностранным журналистам дадим. Давайте Мэтью Чанс, CNN. Hi. Matthew Chance from CNN. Thank you very much for giving me this question. First of all, could you characterize the dynamic between yourself and President Biden? Was it hostile or was it friendly? And secondly, throughout these conversations, did you commit to ceasing carrying out cyber attacks on the United States? Did you commit to stopping threatening Ukraine's security? And did you commit to stop cracking down on the opposition in Russia? Значит, первая общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников, я просто боюсь перепутать название организации, вот Песков вам потом передаст, из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, и потом Великобритания. Россия в этом списке стран с территории, которых и с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится как видите. Первое. Второе. На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги из киберпространства России. И 2 таких запроса в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь, Россия направила в прошлом году соответствующая структура США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать. И вопрос о том, кто, в каком объеме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. Мы договорились, что консультации мы такие начнем. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности, и для России тоже в таком же объеме. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Мы знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть нет. Причем здесь государственные органы России. Значит, мы сталкиваемся с такими же угрозами, в частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов. И мы, конечно, видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты официальные власти заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Инсинуации
But I think just throwing out these экспертном уровне insinuations at the сесть и expert начать level, работать в that's интересах inappropriate. We Соединенных should sit Штатов and и start Российской working. Федерации. That's in the interest of the United принципе, States об этом and the Russian договорились, Federation. In и principle, Россия к we've этому reached готова. agreement about that, and Russia is prepared to Продолжаем. do it. Давайте RT. Где у нас Let's RT? continue. RT. RT. Дайте микрофон RT, пожалуйста. RT. Give the microphone to RT, please. Please give the microphone to some of That's the correct. question Thank not you very answered. much for coming back to me, sir. So there were two other parts of the question. The first Wow, this is did you pretty commit in cool. these There's a meetings translator. to stop threatening Ukraine. Remember, the reason this summit was called in the first place, or the timing of it, was when Russia was building up lots of forces across the border from Ukraine. And the second part of the question, the third part of the question, was did you commit to stopping your crackdown against the opposition groups inside Russia led by Alexei Navalny? Значит, ну, я не слышал эту часть вопроса, или ее не So, перевели, или вы Well, I просто didn't hear that part of the подумали и question. Maybe решили it wasn't задать второй interpreted, or вопрос. maybe Что you касается just decided обязательств to по ask a поводу second question. Украины, у нас Let's turn now обязательства to только одно commitments under the Ukraine. We only have one способствовать commitment, реализации Минских соглашений. promoting the Если implementation of the Minsk украинская сторона agreements. готова к этому, If мы the Russian пойдем по side is этому prepared to пути, do it, без then всякого we will сомнения. take that path without any Между doubt. прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Incidentally, Еще I'd like to в point out ноябре one прошлого point. года Back in November of last year, украинская делегация what happened? представила The свои Ukrainian соображения о delegation том, submitted как their она думает реализовывать Минские considerations about соглашения. how they are planning to implement the Смотрите, Minsk пожалуйста, это не Accords. секретный документ. Там Please take a написано, look. что It's not a прежде secret всего document. нужно Here's what it says. представить предложение по Primarily, поводу there's a политической need to have интеграции Донбасса proposals for в the political integration of правовую Donbass систему into the и Ukrainian в legal Конституцию. Для system этого нужно and внести изменения в constitution. саму Конституцию. To Там do так that, прописано. there'll be a need for a Первое. constitutional И amendment, второе, as that's what it что says, number one. And number границы между two, Российской Федерацией и the Украиной border between the Russian Federation and Донбасской линии Ukraine along the line of Donbass пограничными войсками Украины на will следующий be день после occupied проведения by выборов. the border forces of Ukraine on the day after the election. Она предложила What did Ukraine первым propose? шагом вернуть As a вооруженные first step, силы Украины returning своих the armed постоянных forces дислокаций. of Ukraine Что to это означает? its- Это значит, что to войска its- Украины their должны зайти на place of Донбасс. constant deployment. What does that mean? That means that the Ukrainian forces should go to Второе, они Donbass. предложили That's number one. The second thing that they proposed was между Россией и closing the Украиной border, в этой between части. Russia and Ukraine И in this третье, area. And выборы third, провести через 3 месяца Elections should be held после in 3 этих двух months. шагов. In 3 months after these two steps are taken. Не надо быть никаким юристом, You don't need to be an не attorney. надо иметь специального образования, чтобы понять, что You это don't need to have any ничего special общего не имеет education с to Минским understand that that has соглашением. nothing to do with the Minsk agreements. Минским соглашениям противоречит. Поэтому This на runs каких же fully обязательств counter to the Minsk дополнительных может agreements. взять на себя That's why Россия? what Я думаю, что это additional commitments could понятно. Russia shoulder in this context? I think Что касается everything is учений, мы understandable. проводим учения на Turning своей now to the территории. exercises. We are conducting exercises on our own territory, just like the United States Но мы не carries out проводим exercises, учения, a lot of exercises on their оттаскивая territory, свой but we личный состав we didn't государственным carry any границам Соединенных Штатов Америки. К exercises сожалению, наши bringing our американские personnel and our делают equipment to это the прямо United сейчас. States. Regrettably, the United States government is doing that Озабоченность right должна now. быть не о That's why американской стороне по этому поводу, the а у concerns российской. should be Но это тоже not предмет with разговоров Russia, but with the и, United States. и выяснения позиции. По поводу But we talked about that нашей несистемной оппозиции during our talks. и We clarified our positions. гражданина, которого вы упомянули. Turning now to the Первое. opposition and the citizen that you Значит, mentioned. Человек Number этот one, знал, что он нарушает this person knew действующий в that he России was закон. breaching Он the обязан был laws отмечаться effective как in Russia. лицо, дважды He should have осужденное к условному noted that as a person who was convicted 2 times. сознательно, хочу это подчеркнуть, I'd like to игнорируя underscore that he закона, deliberately ignored the господин requirements of the выехал за границу laws. на лечение, This Его не person went требовали abroad for treatment, органы власти на регистрацию. Как только and он вышел из he больницы и didn't разместил register with the authorities, свои and he came out of the hospital, видеосюжеты and then he recorded a video, в интернете, такое posting требование it in the возникло. internet. Он не And then that явился, requirement проигнорировал требования закона. arrived. Его He didn't обвинили в appear. He угрозе. ignored the law, Зная and об этом, he он was приехал. then Я исхожу из he того, knew что that he was хотел then being сознательно investigated, шел на то, чтобы быть and he замеченным. came back deliberately. Сделал то, чего он хотел. And he Поэтому did о what чем he здесь wanted to можно говорить? do. Что That's why. касается What can you say? таких, как он, и вообще системной оппозиции. As for people К like him in сожалению, systemic формат opposition, конференции не дает нам поговорить regrettably, об the этом format of the подробнее. press conference Но я does хотел бы not сказать allow for us to get into this in depth. Смотрите. But here's what I have to say.
Я Look, думаю, ничего сложного я не скажу. I Это think будет I'm not going to say понятно. anything complicated. Если It's going to вы be clearly understandable. сочтете возможным Period. донести это до ваших зрителей и If слушателей, я you буду за can это convey this очень благодарен. objectively to your viewers, Итак, your audience, then I'll be very Соединенные grateful Штаты to you. объявили Россию своим The врагом. United States has Противником. announced that Russia is its enemy, Конгресс its сделал 17 adversary. лет. The Congress did it in Законодательство Соединенных 2017. Штатов внесены положения U.S. legislation has a о provision том, что That США provision должны says поддерживать that the U.S. needs to правила support и порядок демократического the управления в нашей стране rules in the order of поддерживать democratic политические administration in our организации. country and needs to support political Это и есть ваш organizations. закон по-американски. That is enshrined in American Теперь law, давайте зададимся American law, вопросом. the U.S. law. Если Россия Now враг, let's ask a question. If то Russia какие is организации an enemy, then what будет поддерживать organizations Америка в России? will support America Я in думаю, Russia? что не те, которые укрепляют I don't Российскую think the Федерацию, ones that are strengthening the Russian а те, Federation которые ее will do that. сдерживают. I think it's going to be А those who это are цель Соединенных restraining it. Штатов, заявленная And публично. that is the objective of the United Итак, States, publicly stated это objective. организации и люди, которые способствуют реализации Organizing политики people Соединенных Штатов who на are российском promoting the направлении. implementation of Russian policy, or of American Как мы policy должны к in этому toward относиться? Russia, rather. And what, Я how думаю, should we что feel about that? понятно, мы должны относиться к I think этому it's clear с настороженностью, но that we действовать should be будем cautious about it. исключительно в рамках But российского we are going to act exclusively within the Можно. confines of Russian law. Давайте дайте Павлу Зарубину микрофон. А потом на Арти вернемся все-таки. Павел Зарубин, Let's give Mr. КПРК, Rubin- вот я как раз хотел We'll give продолжить Mr. эту Zarubin, тематику. Мы the и microphone, сейчас then тоже we'll все с вами continue with видели, RT. что с американской стороны постоянно We звучит have вот эта heard that риторика о the так American называемых side has политических constantly заключенных в России. А had вот тема Навального, some она rhetoric вообще about political обсуждалась в prisoners in ходе ваших Russia, the переговоров с issue of Байденом? Navalny. И Was как that discussed вообще in обсуждалось? И your еще один discussions важный with вопрос. Мы Navalny, все and были how was it свидетелями, with конечно, что, Biden, and скажем it was так, discussed, and новый how was it этап discussed? российско-американских Also, we've all отношений seen при that this старте new stage президента in Байдена Russia, начался с очень American грубого relations высказывания with в President ваш адрес. Biden, по and этому all поводу of this как-то удалось, started может off быть, with a объяснить? very Спасибо. crude remark by Президент Biden Байден about затрагивал you. тему What прав do you think? человека и President людей, Biden которые spoke about human rights. считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом. по He его talked about people инициативе. dealing with that in the Russian Federation. We Первое. talked Второе, about по that поводу upon his резких initiative. That's заявлений. number one. Ну, что And then as for сказать, the значит, все мы знаем эти the заявления. После этого improper президент statements, Байден well, мне we all know позвонил. about those statements. Мы After that, объяснились, President Biden called me некие and объяснения we cleared устроили. things up. And his Он explanation was good предложил enough нам for me. встретиться, это же его And he инициатива. proposed that we meet Мы in встретились. Geneva. That was his И initiative. We met. повторяю, разговор был весьма I'd like to repeat конструктивный. that the Я лишний talks раз were убедился в том, very что президент constructive. Байден человек очень опытный. Personally, I was convinced that Это President совершенно Biden is очевидно. an Мы с ним experienced глаза на ухо. person. Мы разговаривали почти 2 часа. And it's clear that we spoke Не face to со face всеми for лидерами almost 2 hours. так It doesn't happen подробно with all идет leaders that you have such a разговор detailed Что касается conversation различного рода face to обвинений, face. но вспомните, As его for various предшественник, ему задали такой же accusations, вопрос. Он уклонился. his Президент, predecessor was asked the same действующий президент question. США решил He ответить таким he- образом. И, как бы, he didn't его answer. ответ отличался от ответа And президента Трампа. this president Знаете, was asked the same question, and his answer was different than the answer given by President принципе, Trump. Все, что You know what? происходит в наших странах, In так или principle, everything that's иначе, happening in our за countries это несет in one way ответственность or политическое another руководство. И is первый something that the political leadership takes по поводу responsibility того, for, кто and где, the people that are и number в one чем people in виноват, charge. кто убийца. As far as Посмотрите, на who's улицах in американских charge, городов who's каждый a день murderer, кого-то убивают, в том числе in и, American cities, every day и people are лидеров killed. различных организаций. That includes leaders of Так various слово не успеешь organizations. сказать, уже You can't стреляют, либо в say a грудь, либо в word спину. about you. You Вне don't have the зависимости time to от того, say a рядом с word, тобой and дети somebody's или killed. человек просто, вот я помню, бросила машину женщина, побежала, You ей know, I спину remember стреляют, застрелили. I remember Значит, that ну somebody ладно, ran это away and was shot in the криминальные back, вещи. for example. But fine, those Афганистан, are criminal matters. But одним ударом по 120 what человек about убивали. Свадьбу what about уничтожили. Раз, Afghanistan? два. Over 100 people were Допустим, killed это at ошибка. one Такое time. тоже бывает. Well, let's say Но it расстрел was a mistake. беспилотников или, That happens too, или с from вертолетов drones явно or гражданских лиц в Ираке. helicopters. You know, Явно clearly, гражданских лиц. Это что? clearly civilians were killed in Iraq. What is Кто that? несет за это ответственность? And who takes the убийца? responsibility for that? А, Who's the killer? Или по правам человека. Or Послушайте меня. for Ну, human rights? Гуантанамо до сих пор Listen, работает. well, Вообще Guantanamo не is still соответствует operating now. ничему. Ни международному The- праву, ни And it's not in американским accordance with законам, anything, not ничего. international law, not American law, До сих пор not существует. anything.
but it still exists. Prisons, ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе и в prisons that were open in various countries, including in European countries, Это что for такое? where Это права torture человека? was applied. What is that? Is that human rights? Думаю, что нет, правда? I don't think Вряд so. ли кто-то из сидящих в зале согласится, что There's так hardly anybody sitting защищает in права this hall человека. today that Это would же agree that практика, that is protecting human rights. реальной That's already политики. a practice. That's И мы, исходя real из этих практик, policy. понимая, что это And based on these делалось, practices, we может understand делаться, выстраиваем и that свое отношение this- к тому, о this чем is я done сейчас только что and- говорил. В том числе и and, тем лицам, has которые continued получают to деньги be из-за done. рубежа, чтобы It's being отстаивать done by people who are интересы getting money тех, кто from им платит. abroad. There's some people getting money from Продолжай, abroad Марти, пожалуйста. in order to further the interests of the people who are paying them. Let's continue. Мурат RT, Газиев, please. РТ. Вопрос про Арктику. Вы говорили, что они One question разговаривали. about the США уже Arctic. долгое время обвиняют You said Россию в Talked about милитаризации that for a long Арктики. time. The Ее U.S. has союзники accused тоже, вот мы Russia слышали of недавно от militarizing секретаря the Arctic. Блинкена, We это в heard мае, from его озабоченность Secretary of State о действиях Blinken российских about that военных. in Что May, именно говорилось? about concerns of the Russian Значит, military. What тему did мы you talk about? обсуждали в широком We формате actively и discussed that достаточно in подробно. depth. Она очень In важная, pretty интересная big тема, detail. имею в виду, That's a что very important освоение and Арктики interesting question. вообще, а Северного морского пути As в for the частности, Arctic all представляет by itself and огромный the Northern интерес для Passage экономики очень многих стран, в specifically том числе и is региональных. extremely interesting for a И number of вот эти countries, озабоченности economically американской стороны speaking. по поводу As for милитаризации the не имеют под собой concerns of the абсолютно никаких militarization оснований. of Americans Мы about ведь the ничего там militarization не of the делаем Arctic, такого, they are чего не было в completely Советском Союзе. unfounded. Мы We're not doing anything that восстанавливаем wasn't happening during the утраченную, Soviet Union. разрушенную когда-то We напрочь are инфраструктуру. establishing an Да, мы infrastructure that делаем was это на destroyed. современном уровне. Yes, we're doing that И at the военную, и modern level. пограничную, и чего It там не includes было, и military and инфраструктуру, border связанную infrastructure, с охраной природы. Мы там there создаем also соответствующую базу conservation для infrastructure. МЧС, We're Министерства по creating чрезвычайным ситуациям, имея в bases виду for our возможность disaster relief спасения services людей на море, in order to если save до этого people дойдет, не дай in the бог, sea, или if защиту it comes to окружающих that, среды. God forbid, and also to protect the Вот environment. я сказал нашим коллегам, что What I не told вижу our здесь никакой colleagues озабоченности. was that I Напротив, don't see я any глубоко concerns. убежден, Quite что the мы можем contrary, I'm сотрудничать и должны firmly convinced сотрудничать that по we can этому поводу. cooperate and we should Россия и cooperate Соединенные Штаты являются in this одним area. из 8 Russia and the членов United States Арктического are one of совета. the 8 Россия members of the Arctic председательствует Council. этому году. Russia is chairing the И, Arctic Council this year. Больше того, значит, между Аляской и Чукоткой еще, Moreover, как известно, between Alaska and пролив, Chukotka, так, there is известный a пролив. strait. С одной стороны It's a США, well-known с другой strait. стороны On the one Россия. end Все это is вместе должно нас is подталкивать Russia, к and the other end объединению is the United усилий. States. All of this should spur us to join Ситуация our efforts. с использованием Северного морского пути, The она situation регулируется regarding the use of the международным Northern правом. Passage Собственно is говоря, governed by это два international основных law, акта. Это by Конвенция two по basic морскому laws, праву the Convention on the Law of the 1982 Sea года, по-моему, of так, и 1982, I believe it is, and the состоящий из Polar нескольких Code of документов, Conduct, which ратифицированных consists of a number of documents which were 2017 году. ratified in 2017. Я обратил внимание наших партнеров на то, I что pointed out something to мы, our Россия, partners, namely we, намерены Russia, в полном объеме we придерживаться intend этих to fully международно-правовых норм. adhere to these Мы никогда international ничего не legal нарушали. standards. Мы, We're not violating anything. мы готовы оказывать содействие всем We are prepared заинтересованным to странам assist и all компаниям в stakeholders освоении and Северно-морского all пути. companies in exploring the Northern Passage. Навигация длится. На самом деле больше, и That по мере изменения климата будет практически due круглогодично. to И с climate вступлением change, this situation is changing. в строй наших новых ледоколов, включая «Лидер». атомные And ледоколы. we Это also самые have мощные в new мире. icebreaking ships. They are На этом they're the most направлении мы в высшей powerful in степени the world востребованы. in Я Russia. напомню, что That's why we definitely need to Конвенция по work морскому in праву, this area. она The Convention посвящена on the Law тому, of the что Sea, I'll recall, дает, was drawn up описывает правовой режим because it мировых describes вод, the legal в частности, regime, внутренние воды, specifically in внутреннее море, территориальное море, internal seas and territorial прилегающее seas, море, in seas исключительно that экономическая belong зона to a country, и exclusive economic свободное areas, открытое море. and Внутреннее the море – это free то, что open seas. находится как бы Internal внутри seas, территории. those are the Затем seas that are within территориальное the море, territory of the 12 country. Then you have the territorial прилегающее waters, плюс еще 12 12 sea miles. По территориальному морю прибрежное And государство then обязано you have other предоставить categories in the мирный territorial проход, в том seas. числе и военным кораблям. The military Что ships касается внутреннего can моря, can go. там особый режим. As Здесь far мы as ничего the никому не internal обязаны предоставлять. seas,
there's a particular regime, and we're not imposing anything on anybody there. In internal seas, just so you know, I believe there are 5. Sea, the United States, Gulf, etc. There are 5 total, 5 gulfs or bays, maybe they're called. There are almost 1,000 nautical miles. This is our sovereign right to either let ships go through there or not, but we're not abusing this rule. We're providing to anyone we're providing it to anybody who wants. There are around 1,000 applications last year, I think. And some of the ships are under Russian flags. And our regulatory authorities monitor compliance with the Polar Code of Conduct, which has requirements for ships. If all of us together, all stakeholder countries, including the member of the Arctic Council, if all of us are interested in tackling these issues, there are some areas where we need to continue to work. I'm convinced that we can find an answer. I don't see any problems that we cannot tackle. All right, in TV, please. Добрый день, Владимир Владимирович. Good Хорошие, afternoon, хотя бы Mr. неплохие Putin. отношения между Россией и Америкой всегда были залогом Good relations, or глобальной at least not стабильности poor и relations спокойствия. between Russia Вот and у нас America сейчас were always отношения the такие, как guarantor нам of характеризовали перед этой calm встречей. Байден с вами international relations. согласился. Теперь вы говорите взаимное You уважение talked и Biden agreed достаточное on some matters. спокойствие Now и you're теплота talking были about спутниками этой беседы. respect. До встречи вы говорили You о said that красных линиях, о your понятии talks were красных линий characterized by для that. России. Before У американцев тоже the явно talks, есть you talked красные about линии. red Удалось ли lines. сейчас на And встрече Americans have some red lines. договориться During the о talks, не we were able to заступе reach an именно за agreement красные линии, about это not касается всего во crossing всех the red вопросах. Вот это lines не заступ, который in all улучшил бы или areas. хотя бы стабилизировал наши отношения. Is that something that would improve the relations or at least stabilize the relations? Well, I can say that on the whole, we understand what our American partners are saying. They understood what we were saying. I mean, we were talking about red lines. But I have to be frank. Of course, we didn't get to the point where we were talking in depth about where the line would be drawn. We talked about work on cybersecurity. We talked about strategic stability. I think that during these consultations, incidentally, also all of this should be discussed. And I hope that we can agree upon it. I'm including the Arctic matters in that too. ABC News, our American branch. Mr. President, thank you so much for taking my question. President Biden has said that he would respond if cyber attacks from Russia do not stop. I'm curious, what did he tell you? Did he make any threats? And a quick follow-up, if I may, sir. The list of your political opponents who are dead, imprisoned, or jailed is long. Alexei Navalny's organization calls for free and fair elections, an end to corruption. But Russia has outlawed that organization, calling it extremist. And you have now prevented anyone who supports him to run for office. So my question is, Mr. President, what are you so afraid of? Okay. Once more, let me reiterate what was already said about various so-called foreign agents and about people who are positioning themselves as the non-systemic opposition. I already answered your colleague from CNN, man. But this is the law of the genre, so I have to answer your question, please. I'll do it again. The United States has adopted a law in accordance with which the U.S. has said that they will support various political organizations in Russia. At the same time, they made an announcement that the Russian Federation is an enemy. They've spoken publicly, saying that they will restrain the development of Russia. Here's a question. What
organizations, what political organizations of the United States and other members of the Western community, which organizations should be supported in Russia, especially if they're paying for them. We're just like the Americans back, the way the Americans did back in the 1930s, and we're calling them foreign agents. But it's not prohibited, they're not prohibited from working, they can continue to operate. Foreign agents don't need to stop operating. If they are extremist in nature, then that's another issue. The organization that you mentioned has publicly called for a mass disorder. They have publicly called for breaking the law. They called for minors to participate in activities against the law. And they were talking about using Molotov cocktails against the authorities as well, including against police. America just recently had very severe events after well-known events after a killing of an African American. And an entire movement developed known as Black Lives Matter. I'm not going to comment on that, but here's what I do want to say. What we saw was disorder, destruction, violations of the law, etc. We feel sympathy for the United States of America, but we don't want that to happen on our territory. And we're doing our utmost in order to not allow it to happen. And some fears that has nothing to do with anything. Please. Could you give me the microphone, please? You didn't answer my question, sir. If all of your political opponents are dead, in prison, poisoned, doesn't that send a message that you do not want a fair political fight? As for who is killing whom or throwing whom in jail, people came to the U.S. Congress with political demands. 400 people. Over 400 people had criminal charges placed on them. They faced prison sentences of up to 20, maybe even 25 years. They're being called domestic terrorists. They're being accused of a number of other crimes. 70 of them were arrested right away after the events, and 30 of them are still under arrest. It's unclear on what grounds. And as for nobody from the official authorities has informed us about it. Some people died, and one of the people that died was simply shot on the spot by the police, although they were not threatening the police with any weapons. In many countries, the same thing happens in our country. I'd like to stress once more that we sympathize with what happened in the United States, but we have no desire to allow the same thing to happen in our country. Just a couple of more questions, because later the president will continue his program. Please hand over the microphone. Удалось ли с американской стороной договориться о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах? Если да, то some of the Russians that ended up in American prisons? If yes, when will it happen? We talked about it. President Biden raised that question. The question about American citizens that were in Russian prisons. We discussed that. There could be some compromise we enter into between the Russian Foreign Ministry and the U.S. State Department. They will be working on it. Давайте еще вот телеканал России заключительный вопрос. The Russian channel. Россия-1. Вы сказали, что обсуждали с Байденом торговлю. You said that you discussed trade with Mr. Biden. That's probably the most positive agenda. Business from both ends are interested in development. What are the prospects that you see here? Thank you. This doesn't depend on us, it depends on the Americans. We haven't leveled the restrictions. What I think is after some restrictions were introduced in the economy and in commerce, I think that was done much more by the U.S. than by Russia. Yes, this did affect some of our development. The U.S. is carrying out their task of
restraining Russia, but they didn't have any critical effect. That's number one. Number two, this has to do with the interests of American businesses. 200 people, the biggest delegation of Americans, is an American delegation. That delegation was at the St. Petersburg Economic Forum. Some restrictions were introduced, including for American companies. Due to that, some of the American companies have lost out. They've given up the business into the hands of their competitors from other countries. We talked about that. What for? There's no practical reason that there are losses. As for our trade with the U.S., I think it's $28 billion roughly in the first, and it increased by 16% in the first quarter of this year. If this trend continues, I think that will be a benefit for everybody. Sure, you know what, let's have a couple of questions from here and a couple of questions from here, all right? The lady here, please. Andre, let the lady ask the question. Mr. President, thank you very much for affording me the opportunity to ask you a question. A few years ago, you met President Biden. That was when he was vice president. What he said was that he looked you in the eye, and he said that he didn't see a soul. And you said, that means we understand one another. Did you, tell me please, did you look him in the eye and what did you see there? Did you see a person with whom you can work? Please tell me, President Biden, did he invite you to visit the Russian White House? And if, the White House rather, and if yes, did you agree to go to the White House? President Biden did not invite me as his guest. I didn't invite him either. I think for visits like that, for meetings like that, you need to have the proper conditions. You need to be ready. As for the soul, seeing it or not seeing something, well, this isn't the first time I've heard this. Frankly speaking, I don't recall this conversation, but I will allow that it happened and it escaped my attention. But if you ask me, what sort of a partner, what sort of a conversational partner Biden is, I'd say he's very constructive, he's very balanced, just the way that I expected. He's very experienced, you can tell that at first glance. But he talked about his family, recalling them. He talked about what his mom said. These are important things. They're not directly related to any matters directly, but it shows the extent of his moral values, and that's all quite attractive. And what I think is, on the whole, we spoke the same language. That doesn't mean that we necessarily have to look into our eyes, look into our souls. We need to have eternal friendship and love, but no, we have to represent our countries. And the relationship is a pragmatic one, primarily. Yes, please. Андрей Колесников, газета Kolesnikov from Kommersant, the newspaper. Mr. Putin, based on the outcome of this meeting, did you have any new illusions? Well, I didn't have any old illusions. What about new ones? No illusions. There are no illusions, and there could not be any illusions. Okay, over here, raising your hand. Yeah, please. Give her the microphone. The young lady can decide herself whom to give the microphone to. Hello, I'm from the channel Zvezda. Mr. Putin, a question about global climate change. Did you speak with President Biden about that? And the second question has to do with American media. Recently, you gave a big interview to NBC. Do you think that it is fair to give the American president
do you think it's fair to give a media to an interview to the American media when it doesn't happen the other way around? And how do you feel about having your words always being distorted? You know what, about the distortion, about silencing things? Well, that is the practice in international relations today. What can you do? Can't do anything about it. We've gotten used to that a long time ago, and we're all living with it. We've been living with it for decades. As for who is giving an interview, that decision is taken by the relevant leaders or countries. And if you want to convey something in addition to people, then, well, we try to do that. I gave an interview to the American press, and that's exactly what I was trying to do there. As for the activities of our mass media in general, for example, President Biden raised the question about freedom, about the freedom of Europe and Russia, I think, or rather Radio Free Europe, which we call a foreign agent. Biden broached that. Before that, there were other media outlets. There's also Sputnik, a media outlet working abroad. And before that, the United States called Sputnik a foreign agent. And what we did in response, what we did with regard to the Voice of America. And this is done in accordance with the law, registration, etc. And a lot of problems have been created for our personnel with money transfers and that sort of thing. We don't have that kind of problem. And for American medias, the American media hasn't complied with all of the requirements of Russian law. I think that even here, we can work through the ministries of foreign affairs to resolve matters. Let's go over here, sure. Okay, I was referring to the lady there. But sure, yeah, you can go next. Thank you very much. Galina Polonska from Euronews. Galina Polonska, Euronews. We all saw you shake Joe Biden's hand at the very beginning. Here's my question. Were you able to bring mutual understanding and trust to a different level with the President of the United States? Do you think it's realistic at this juncture to have a new level of relations when where they're absolutely clear and transparent? And where there be understanding of where both countries need to go to? Let me tell you, in life, there is no happiness. There's only the specter of happiness. I think in this situation, there's not like family-based trust. But I think that there was some specter of trust that we caught a glimpse of. Please. Please, the microphone. You already have a microphone, or you want a second one, huh? This one wasn't turned on. Thank you. The coronavirus is one of the most important issues on the planet now. Was this issue discussed with the American president? And if yes, what are the prospects for joint work with the Americans in order to curb this plague? And perhaps you talked about mutual recognition of vaccines. We did talk about that, but we only touched on it tangentially. We answered a request by the Americans to send our equipment as humanitarian assistance. You know, America is a big, powerful country. It's not like they don't have money. Just at that point, they really needed our equipment. We did it free of charge. And we're prepared to continue cooperation on these lines in the future, but we didn't talk about it in general. We didn't talk about it in detail rather today. With regard to President Trump, after those meetings, the relations between the two countries deteriorated further. Is there any indication that that won't happen again? Did we reach in our relationship with the U.S. some sort of a low point that we can push off from and go up? That's difficult to say now. That's because all of the
activities that have to do with worsening the relations, all of the actions that did that were not initiated by us. I don't know. Please. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Alexander Ganov, Komsomolskaya Pravda. Выиграли у I'm not финнов sure if you 1-0 know, счет. but Вот. Если our team won. оценивать, Congratulations. допустим, с таких же позиций встречу Байдена и Путина, какой счет у этой встречи? So what do you think is the score in the Putin-Biden meeting? Все-таки американцы до And того, the second question. как сюда приехать в Женеву, они чуть ли каждый день The говорили, Americans, давить на before Россию, coming to давить на Путина. Вот Geneva, вы ощутили they kept on saying, этого we're going давления, и to put как вы pressure on Putin, we're going to ему put pressure on Russia. Did you противостояли? feel that pressure? И, Was there any наверное, первый вопрос, conflict? вот, который That's probably the Россию most интересует, important мне question кажется, как that наш Путин Russia's interested in. заявил. That's it, I И think. вы знаете, Another thing. ну, я думаю, в принципе, достаточно. You know, I think that's pretty much enough. I think so too. We didn't experience any pressure, although there was a candid and open conversation, and there were no personal or diplomatic deviations from the topics we set out to address. So let me repeat once more. There was no pressure from either side. It would be senseless to do that. So that's not the reason why people meet each other. What was the first part of your question? Oh, the score. Well, I think before our meeting, President Biden said that it wasn't a sporting event, and I fully agree with that. But what's the point of keeping score? The meeting had results. It was substantive. It was concrete. And it took place in an atmosphere that was geared toward achieving results. First and foremost, the specter of trust that our colleague from Yavor News talked about. Please, BBC News, go ahead. Спасибо. Thank Stephen you. Rosenberg, BBC News. Vladimir Vladimirovич, Joe Biden призывает за стабильные, предсказуемые Joe Biden is отношения calling с for Россией. stable, predictable Но на relations Западе with Russia. считается, что But on the непредсказуемость West, – это it's черта believed that the российской внешней политики. unpredictability is a Готовы ли feature вы of отказаться Russian от foreign policy. Are you prepared непредсказуемости to ради renounce улучшения отношений unpredictability Запада? for the sake of improving relations with the West? Thank you. Большой компилятор. И достигли в этом That- известного уровня искусства. Вам можно Yeah. позавидовать. Yeah, Первая часть I вашего envy you вопроса. for На Западе the считают. level of artistry you've achieved here. А вторая So, часть вопроса, turning to готовы the ли вы от этого first, отказаться? as for the first question, do you think, and the second question, are you, Совсем не значит, что так оно и the есть. first question, the West considers, позвольте and мне secondly, are you ответить prepared to сначала на renounce it? первый Just because вопрос. the West believes that to На be the Западе case doesn't mean that считают, it что is the российская case. внешняя Let's turn to политика the является first непредсказуемой. part of the question. You said that the West Позвольте послать believes вам that ответ на Russia's ваше- foreign policy is unpredictable. Let me answer Выход that. Соединенных Штатов в 2002 году из договора по In абсолютно непредсказуемая вещь. when Зачем надо было это the делать, разрушая when Russia основы when the международной U.S. exited the стабильности, ABM всей treaty стратегической безопасности? for no reason, why did they Потом do выход that? из договора That по had an effect on ракетам strategic средней и stability, меньшей дальности and в now 2012 году. the Чего withdrawal же from the здесь INF стабильно? in Ничего 2012. стабильного нет. What's stable about that? There's Выход nothing из stable договора about по that at all. открытому небу. Withdrawal from the Ничего Open стабильного. Skies Treaty. What's Почти stable ничего there? не осталось. There's Но, слава practically богу, nothing президент left. Байден принял But в сфере luckily, стратегической стабильности. Joe Biden Президент Байден принял has абсолютно is addressing адекватное the решение area о of продлении strategic СНВ. stability. На 5 He лет. has made Значит, quite a sound decision to вот extend the если START вы treaty. возьмете Well, ситуацию, связанную с Украиной, с let's take the Крымом, situation от этого все surrounding пляшет, правда? Ukraine and А Crimea. что Everybody's dancing around that, стабильного в right? том, что What поддержали is stable государственный about the переворот fact на Украине? that Когда a state бывший президент coup Янукович d'etat was согласился со organized in всеми Ukraine, when President требованиями Yanukovych оппозиции. agreed with all of Он the готов был, по demands of сути, the уйти от opposition. He власти was и что-нибудь prepared, там in essence, вместо to объявить leave новые power выборы. Нет, надо and to было hold new elections. совершить No, кровавый No. госпереворот, который there was a привел need к to известным carry out a последствиям. bloody coup d'etat, which Востоке led to и results that are Украине. well known. И вы And считаете, что мы ведемся непредсказуемо? well known in East Ukraine. Так, And you think that we're на unpredictable? мой No, I взгляд, don't think so. мы ведем себя In абсолютно my view, адекватно возникающим we are для нас acting угрозам. absolutely И appropriately полагаю, что для to того, counter чтобы threats that are ситуация emerging была against us. действительно стабильной, And нам I нужно think for the договориться situation о to be правилах truly stable, we поведения need to во reach an всех тех agreement областях, on которые
proper code of proper rules of conduct in all the areas that we talked about: strategic stability, cybersecurity, tackling issues that have to do with regional conflicts. I think that we can reach an agreement on everything. At least today, the impression arose. That impression arose based on the outcome of our meeting, my meeting with Mr. Biden. What? We start singing songs now? Blue fog, deceit. Well, now our foreign colleagues aren't going to understand that reference. Okay, let's give the floor to one of the foreign outlets, Bloomberg, please. I have a follow-up question. Bloomberg News или архивов? Владимир Владимирович, Bloomberg News. вот у вас в 2016 году после встречи с Трампом In 2016, you met with Trump. After that, American sanctions were adopted. Well, the latest round were adopted very quickly. Did you talk with Joe Biden about the guarantees that you would have for these sanctions to be lifted, or rather for the new sanctions not to be introduced against Russia? And you said that there's some incipient hope with regard to Biden. You had mentioned some initial agreements. Do you have more trust that he'll be able to do it? Because it's believed that the American administration has more solidarity with the American president than was the case during Donald Trump's term. You talked about cybersecurity. You had consultations on Ukraine. Wow, this was the longest interview ever. Shout out to everybody that came, like and subscribe. Red lines. Did you lay out the red lines specifically about that? Can you tell us about that? Well, let's turn to the red lines. I've already addressed that many times. The understanding arises during negotiations on key areas of our interaction. It makes no sense to try to scare one another. When people sit down at the negotiating table in order to establish relations, not to intimidate each other. As for these sanctions, as for restrictions on economies, I've already said. But we don't know what the mood, the domestic policy mood is like over there. We know the general situation, but we can't say what's happening in detail. So there's some who are against Russian development. There's some who are proponents of it. It's difficult to say which side is prevailing. But if after our meeting some steps are taken, the ones that you recalled in 2016, then what will that mean? That will mean that we've lost the latest opportunity. Please. One final question from a journalist from Thank you for the opportunity. Canada. I'm Tamara Teresco from Radio Canada. You said to a couple of my colleagues you wanted unbiased. Can you give a translation? No. Do you hear me now? No. По-русски? Не хотят Канаду. Yeah, they didn't want to. Нет перевода. There's no interpretation. I can't hear it. He's over it. I think we all are, though, but he's gangster. Shout out to Putin and the president holding it down. He talked longer than our president. No, I can't hear anything. I don't hear anything whatsoever. Секундочку. 1 second. It's always some technical difficulties. Sorry. Thank you. I'm Sorry, Tamara, please, if you wouldn't mind repeating. Tamara Teresco from Radio Canada in Moscow. You said to a couple of my colleagues you wanted unbiased, fair questions and coverage. I have a fair question for you. It actually comes from my 9-year-old daughter, who asked me before I left to come here, what is the big deal with the summit? And it's quite a complicated answer for a 9-year-old. So I'd like you to explain to us, in your own words, Mr. President, why is this relationship so complicated? And also, she'd like to know, and I'd like to know, why are young people not allowed to protest in Russia? Да, это здорово, что ваша Yes, пятилетняя that's дочь great. интересуется этими It's great that your вопросами. 9-year-old daughter is interested in these questions. The answer Надо is very посмотреть simple. вокруг себя и сказать, видишь, как You прекрасен need to look around yourself. You need to see how beautiful the world is. взрослые люди
руководителей двух стран, and adults, крупнейших the ядерных leaders of держав, two countries, the встречаются для biggest того, nuclear чтобы powers, сделать are этот мир meeting. безопасным, They're doing that in order to make the world надежным, safer, more reliable, процветающим домом для and всех a place жителей for нашей everyone, планеты. a home for everyone Они to будут flourish, for обсуждать all вопросы, those who live on our связанные planet. со страшным оружием, And they're doing that, they're addressing которое issues that нужно have to do with the terrible ограничивать weapon, и which выработать needs to общие be правила limited. They need to draw неприменения. up common Они будут rules говорить о on защите окружающей refraining from using среды, those weapons. They talked о том, about чтобы protecting the реки были environment, чистыми, about rivers моря были being clean, чистыми, чтобы не about было seas наводнений, не было being clean, засухи, для того, чтобы было about there достаточно not being продовольствия any floods, not being any для всех droughts, жителей about планеты, где бы providing они ни food to находились. everyone on the Они planet, будут no matter говорить о where they вопросах are. здравоохранения, They'll talk чтобы about issues когда of дети растут, healthcare, чтобы они меньше so that when болели, children grow чтобы up, они могли they учиться get sick less и often, they have the смотреть opportunity to уверенно study, в будущее. Мне and бы they очень have хотелось, the чтобы opportunity нашу to look сегодняшнюю встречу, at the уважаемые дамы и future господа, confidently, and I мы hope освещали that именно исходя из at our этих meeting, соображений. I hope that Благодарю you вас за will внимание. cover our Всего meeting доброго. based on those Спасибо. considerations in particular. I thank you for your attention. All the best. And I thank you guys for coming. If you like the content, please like and subscribe. I appreciate it. You guys are wonderful. Know what we're dealing with. People, always want to tell you, to go their way and listen to what they believe. But sometimes you got to listen to everyone and then hear what you need to hear. So please leave a comment in the comment section below if you like the video. Have a great day, guys. Bye.